Hello everyone, welcome to today's session of Daily Current Affairs from VALI RAMESHWAR'S IAS Academy. We are offering all the recorded videos at a price of 6,900. You can download it from our app, VALI's learning app from the App Store, and then get ready for your group 1, 2, 3 and 4 preparation. Going to the current affairs. ఇప్పుడు చాలా మిషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నేషనల్ హైడ్రోజన్ మిషన్, నేషనల్ ఏఐ మిషన్, ఇండియా ఏఐ మిషన్, క్వాంటమ్ మిషన్, రోబోటిక్స్ మిషన్, ఇవన్నీ చాలా ఎగ్జామ్స్లో వస్తున్నాయి. సో ద రీసెంట్ వన్ ఈజ్ అబౌట్ నేషనల్ క్రిటికల్ మిషన్. దీనికోసం అలాట్ చేసిన బడ్జెట్ కూడా అడుగుతున్నారు ఎగ్జామ్లో స్టేట్మెంట్స్ లాగా. ఇట్ ఈస్ 16,300 CR. ఇది టు బూస్ట్ ద డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద క్రిటికల్ మినరల్స్, reduce the dependence on the imports, and improve the India's resource security, because defense purposes lo manam critical minerals ni ekkuva use chestam even in the aerospace industry, and explore the critical minerals both onshore and offshore, and streamline the regulatory process ante fast track approvals kosam ani kuda without any glitches. Then encourage financial incentives. ఎవరైతే క్రిటికల్ మినరల్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తాం. బూస్ట్ మైనింగ్ కేపబిలిటీస్ అండ్ ప్రమోట్ నేషనల్ స్టాక్ పైల్ ఆఫ్ దిస్ మినరల్స్. ఎన్హాన్స్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ త్రూ ఈ మెయిన్ మిషన్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ కోఆర్డినేషన్ని కోరుకుంటుంది. అండ్ హైటెక్ ఎలక్ట్రానిక్స్, టెలికమ్యూనికేషన్స్, ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ డిఫెన్స్లో దిస్ క్రిటికల్ మినరల్స్ హ్యావ్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ యూజెస్. అండ్ దెన్ వైటల్ ఫర్ గ్రీన్ టెక్నాలజీస్, వీఆర్ మూవింగ్ టు సోలార్, విండ్ అండ్ హైబ్రిడ్ పవర్ జనరేషన్, దానిలో కూడా ఇది యూజ్ అవుతుంది. అండ్ క్రిటికల్ మినరల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ లిథియం, కొబాల్ట్, కాపర్, నికెల్ అండ్ రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్. యుఎస్ కొన్ని నెంబర్ని డెసిగ్నేట్ చేసింది, యూకే 18 సమ్వేర్ అరౌండ్ 18 మినరల్స్ని క్రిటికల్ మినరల్స్ అని అనుకుంది. బట్ ఇన్ ఇండియా we have identified 30 minerals as critical minerals so far. Then Tripura pioneers multilingual governance with Bhashini MOU. Okay, ఇది ఫస్ట్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్ అయింది టు సైన్ ఎ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ విత్ డిజిటల్ ఇండియా భాషిని డివిజన్ ఆఫ్ మైటీ, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ. ఈ భాషని ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? ఇట్ ప్రొవైడ్స్ రియల్ టైమ్ ట్రాన్స్లేషన్, స్పీచ్ టు టెక్స్ట్, text to speech, voice to voice translation in all the regional languages of India. Then Odisha Warriors win the first women's hockey league, India League title over ఎవరి మీద అంటే సూర్మా హాకీ క్లబ్. ఈ ఈవెంట్ ఎక్కడ జరిగింది? మరాంగామ్కే జైపాల్ సింగ్ స్టేడియం ఇన్ రాంచీ, జార్ఖండ్. The next one is Pravas Bharatiya Divas. We celebrate it on January 9th. Okay, arrival of Mahatma Gandhi to India. ఈసారి మనం 18th ప్రవాస భారతీయ దివస్ మనం ఎక్కడ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం? ఒరిస్సాలో సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం. దీనికి చీఫ్ గెస్ట్ వాజ్ అ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ త్రినిదాద్ అండ్ టొబాకో, క్రిస్టిన్ కార్లా క్యాంగలు. ఈవిడికే, క్రిస్టిన్ కాంగా క్యాంగలుకే వీ హ్యావ్ గివెన్ ప్రవాస్ భారతీయ సమ్మాన్ అవార్డ్. ఎందుకు అంటే బికాస్ షీ స్ట్రైవ్డ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అఫైర్స్ అండ్ ఆల్సో హర్ రోల్ ఇన్ ఎన్హాన్సింగ్ ఇండియాస్ గ్లోబల్ రెప్యుటేషన్ ఆల్ ఓవర్. మన రిలేషన్షిప్ విత్ Trinidad and Tobago goes back to 1845, wherein indentured laborers from India moved to Trinidad and Tobago. అక్కడి నుంచి మన రిలేషన్షిప్ స్టార్ట్ అయింది. అండ్ ఇండియా వాజ్ వన్ అమంగ్ ద ఫస్ట్ నేషన్స్ టు ఐడెంటిఫై అండ్ ఎస్టాబ్లిష్ డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ విత్ Trinidad and Tobago after it gained independence in 1962. Then what is Bahi Kata? Instead of using the red briefcase, మనం కలోనియల్ ఎలాలో ఉన్న బ్యాగేజ్ అంతా తీసేస్తున్నాం. వీఆర్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద కలోనియల్ ఎరా. సో వీఆర్ రీప్లేసింగ్ ద రెడ్ briefcase used by the finance minister during the presentation of budget with Bahi Kata. First time Srimati Nirmala Sitharaman has used it in 2019. Bahi Kata is a traditional Indian ledger used for accounting and record keeping. Mostly the bound book wrapped in a red cloth. Okay. Then PM Modi kicks off 30th National Games in Dehradun, Uttarakhand. Uttarakhand gained its statehood in the year 2000. So
apart from celebrating 25 years of state formation, ఇది 38th నేషనల్ గేమ్స్ని కూడా లాంచ్ చేసింది అండర్ ద థీమ్ గ్రీన్ గేమ్స్. అండ్ ఇవెందుకు లాంచ్ చేసాం మనం, ఇవన్నీ దేనికోసం ఏమై ఉన్నాయి, బికాస్ వీ వాంట్ టు హోస్ట్ ద 2036 ఒలింపిక్ గేమ్స్ ఇన్ ఇండియా. దెన్ 2 హైదరాబాద్ ఫర్మ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇస్రోస్ 100th లాంచ్ నిన్న లాంచ్ చేసాం మనం, జిఎస్ఎల్వి F-15. దానిలో 2 ఫర్మ్స్ దే హ్యావ్ టేకెన్ పార్ట్. ఫస్ట్ది చాలాసార్లు న్యూస్లో వస్తూ ఉంటుంది, ఆనంద్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్. దీని సిఎండి పావులూరి సుబ్బారావు. ఇది ఇచ్చిన ప్రోడక్ట్స్ సబ్ సిస్టమ్స్, ఆల్టిట్యూడ్ అండ్ ఆర్బిట్ కంట్రోల్ ఎలక్ట్రానిక్స్, డేటా అక్విజిషన్ యూనిట్స్ అండ్ ట్రాన్స్పాండర్స్. తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ MTAR ఈ ఎంటర్ప్రైజ్. ఇది ఇచ్చింది వికాస్ ఇంజిన్స్ క్రయోజెనిక్ అప్పర్ స్టేజ్ సిస్టమ్స్. దీని ఎండి పర్వత్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి. ఒక్కొక్కసారి ఎండీస్ అండ్ సిఎండీస్ ఆఫ్ ద ఎంటర్ప్రైజెస్ అడిగే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి ఎగ్జామ్లో. దెన్ ఆర్గానోపాస్ఫేట్ పాయిజనింగ్ ఇన్ బదల్ విలేజ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో రీసెంట్గా ఒక 17 రెసిడెంట్స్ సడన్గా మిస్టీరియస్ డెత్స్కి గురయ్యారు. వాళ్ళకి ప్రిలిమినరీగా వచ్చిన సిమ్టమ్స్ ఓన్లీ ఫీవర్ అండ్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ డిసార్డర్స్, కానీ అది మరీ డెత్ వరకు లీడ్ చేసింది. ఎందుకు అని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఆర్గానోపాస్ఫేట్స్. సో డాక్టర్స్ ఏం చేశారు, దీన్ని దేంతో ట్రీట్ చేశారు, ఆట్రోపైన్ తోటి ట్రీట్ చేశారు. ఆట్రోపైన్ ఈజ్ అ నోన్ యాంటీడోట్ ఫర్ ఆర్గానోపాస్ఫేట్స్. ఇది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎగ్జామ్లో ఇది కూడా రావచ్చు, ఆట్రోపైన్. తర్వాత ఆర్గానోపాస్ఫేట్స్ ఫస్ట్ మెడిసినల్ పర్పసెస్ కోసం యూజ్ చేసేవాళ్ళు. తర్వాత వీటి వైడ్ స్ప్రెడ్ 1930s అగ్రికల్చరల్ యూజెస్కి బాగా యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఇది పెస్ట్ కంట్రోల్లో యూజ్ చేస్తారు. బికాస్ దే ఇన్హిబిట్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్ కోలినెస్టిరాయిస్. ఈ ఎంజైమ్ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది కాబట్టి పెస్ట్ కంట్రోల్ జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ ఆర్గానోపాస్ఫేట్స్ని యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. కానీ ఇది యూజ్ చేయడం వల్ల ఇట్ హ్యాస్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ బోత్ ఆన్ ద యానిమల్స్ అండ్ ద హ్యూమన్స్. సెంటర్ లాంచెస్ స్టీమ్ ఇనిషియేటివ్. ఇది ఒక కొత్త స్కీమ్ లాగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ వాళ్ళు aimed at enhancing the digital presence of small businesses in India. This has a budget of 77.35 crore, which is important for over 3 years span. And MSME trade enablement and marketing. This is full form team. Trade enablement and marketing is a full form of team. Seeks to onboard 5 lakh micro and small enterprises, focusing particularly on women-led businesses. ఇది ఎవరితోటి, ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ONDC, ఓపెన్ నెట్వర్క్ ఫర్ డిజిటల్ కామర్స్. And the next one, Himachal Pradesh approves cannabis cultivation pilot project. Controlled కాకపోతే ఇది controlled cultivation of cannabis. Initiative aims to explore the agricultural, medicinal, and industrial potential of cannabis along with ఇది ఆల్రెడీ ఉత్తరాఖండ్ అండ్ యూపీలో దీన్ని కల్టివేట్ చేస్తున్నారు, బట్ ఇన్ ఏ కంట్రోల్డ్ ఫేజ్, నాట్ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్. దెన్ యాక్చువల్గా ఇది వరకు కల్టివేట్ చేసేవాళ్ళు, బట్ ఇన్ 1985 owing to the enactment of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, దీనివల్ల ఇది బ్యాన్ అయిపోయింది. మనం ఇలాంటి యాక్ట్స్ ఎప్పుడు వస్తుంటాయి, ప్రోడక్ట్స్ వేర్ బ్యాండ్. ఓకే, ప్రోడక్ట్స్ వేర్ బ్యాండ్. అప్పుడు ఒక మెడిసినల్ డ్రగ్స్ అండ్ మ్యాజికల్ డ్రగ్స్ అని ఏదో ఒక యాక్ట్ ఉండింది విచ్ వాజ్ బ్యాండ్. అట్లా ఇప్పుడు ఈ యాక్ట్ ఉంది. Then global cannabis market is expanding because of their uses. US, Inca, Canada, they are leading. Now, the National Botanical Research Institute estimates that cannabis could be $1 trillion crop with over 25 derived products, 25,000 derived products. Industrial uses range from textiles to bioplastics. రిపబ్లిక్ డే సెలబ్రేషన్స్ అయిపోయాయి, బెస్ట్ కంటింజెంట్ అవార్డ్స్ కూడా వచ్చాయి. జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రైఫిల్స్ అండ్ ఢిల్లీ పోలీస్. The marching contingent from the Army's Jammu and Kashmir Rifles Regiment was adjudged the best among the services, while Delhi Police was adjudged the best marching contingent among the Central Armed Forces Police Forces at Republic Day Parade. So మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది J&K Rifles and Delhi Police contingents లో.
అదే ఉత్తరప్రదేశ్ మహాకుంభ్ ఎక్కడైతే అవుతుందో దీని ట్యాబ్లో విన్ అయింది బెస్ట్ ఫస్ట్ ప్రైజ్. అండ్ ద థీమ్ వాజ్ స్వర్ణిం భారత్ విరాసత్ ఆర్ వికాస్. Tripura, for its tableau, eternal reverence, the worship of 14 deities. Then comes the role of AP, Etikoppaka Bommalu, eco-friendly wooden toys, won the third prize. Then, tableau from the Ministry of Tribal Affairs, Janjatiya Gaurav Varsh, best among the central ministries and the departments. Then, India and Oman to amend treaty and accelerate trade pact negotiations. We have a very good trade with Oman. Our exports ranged to $4.47 billion. Imports stood at $4.5 billion in the year 2023-24. Not much of a fiscal deficit here. Aim deficit లేదు పెద్దగా. Then, what are they reviewing? Comprehensive Economic Partnership Agreement. They are at the final stages of discussions to close this negotiation. And they are planning to amend double taxation avoidance agreement. ఇవి రెండు అగ్రిమెంట్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏటికొప్పాక టాయ్స్, దే వన్ ద థర్డ్ ప్రైజ్. సో దిస్ ఆరిజిన్ డేట్స్ బ్యాక్ టు ద ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. అండ్ ప్రైమరీ మెటీరియల్ అడగచ్చు ఇవి దేంతో తయారు చేశారు అని చెప్పి. వుడ్ ఆఫ్ అంకుడు ట్రీ అండ్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఈస్ వ్రింక్టియా టింక్టోరియా. Okay, because it is a soft and malleable wood, it is being shaped into intricate designs of Etikoppaka toys. దీంట్లో అన్ని ఏం టాక్సిక్ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేయట్లేదు. దే ఆర్ యూజింగ్ ఆల్ న్యాచురల్ డైస్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ సీడ్స్, లీవ్స్ అండ్ బార్క్. ఫైనల్ టచ్ కోసం ఈ టెక్నిక్ కూడా అడగచ్చు. లాకర్ టర్నింగ్ టెక్నిక్ అంటారు దీని ఫైనల్ టచ్లో, యూజింగ్ లాక్ రెజిన్ విచ్ ఇస్ అ నాన్ టాక్సిక్ ఫినిష్. అండ్ జిఐ ట్యాగ్ ఎప్పుడు వచ్చిందని కూడా అడగచ్చు. 2017లో వచ్చింది. దెన్ ఎపికాకమ్ ఇండికమ్ ఫంగై స్పీషీస్ డిస్కవర్డ్. ఈ ఫంగైని డిస్కవర్ చేసింది బనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ. న్యూ స్పీషీస్ ఆఫ్ ఫైటో పాథోజెనిక్ ఫంగై. ఇది లీవ్ స్పాట్ డిసీజ్ ని కాజ్ చేస్తుంది ఇన్ ట్రిసోపేగమ్ జిజానిడోస్. ఇది కామన్లీ ఈ ట్రీని వెటివర్ అంటారు, లేదు అంటే కుస్ అని అంటారు. ఈ ప్లాంట్లో ఈ లీవ్ స్పాట్ డిసీజ్ని కాజ్ చేసేది ఈ ఫంగై ఎపికాకమ్ ఇండికమ్. జనరల్గా లీవ్ స్పాట్ డిసీజెస్ని బ్యాక్టీరియా కానీ ఫంగై కానీ లేకపోతే వైరసెస్ కూడా కాజ్ చేస్తాయి. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ వీళ్ళు కనుక్కుంది ఈ ఫంగైని. And valued for ఈ plant, ఈ vetiver or the kuss is valued for medical properties for treating pain, inflammation and infection. Then rooftop solar installation scheme reaches 8.5% of 1 CR households. Out of the target of 1 CR, మనం only 8,50,000 households లో మాత్రమే ఈ స్కీమ్ ని తీసుకుని వెళ్ళగలిగాం. This was launched on February 15th of 2024. దీని బడ్జెట్ 75,000 CR. ఈ స్కీమ్లో ఏ సబ్సిడీస్ ఇస్తారు అంటే 60% of the solar unit cost for 2 kilowatts and 3 kilowatts capacity. At current benchmark లో అయితే this means 30,000 rupees subsidy for 1 kilowatt system, rupees 60,000 for 2 kilowatt system and rupees 78,000 for 3 kilowatt systems or higher. Then Supreme Court చెప్పింది that domestic workers especially in Chhattisgarh regions వాళ్ళు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి మూవ్ అయినప్పుడు లేకపోతే నేబరింగ్ సిటీస్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు చాలానే డొమెస్టిక్ వైలెన్స్కి గురి అవుతున్నారు ఆర్ అబ్యూస్కి గురి అవుతున్నారు. ఈ అబ్యూస్ని మనం అరికట్టాలి అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. దానికోసమని it ordered the center to form an interministerial committee. ఈ కమిటీలో ఎవరు ఉండాలి? ఎక్స్పర్ట్స్ ఫ్రమ్ ద మినిస్ట్రీస్ ఆఫ్ లేబర్, ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్, లా అండ్ జస్టిస్ అండ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ నుంచి మెంబర్స్ ఉండాలి. అండ్ రిపోర్ట్ మస్ట్ బి సబ్మిటెడ్ టు ద గవర్నమెంట్ వితిన్ 6 months. అండ్ డొమెస్టిక్ వర్కర్స్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ బిల్ 1959 దగ్గర నుంచి డొమెస్టిక్ వర్కర్స్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ బిల్ 2017 వరకు చాలా లాస్ చేశాం, కానీ ఇవి ఎప్పుడు కూడా ఇనాక్ట్ అవ్వలేదు. అండ్
Center Supreme Court also cited the case of Tamil Nadu and few other states. ఈ స్టేట్స్ ఏం చేశాయంటే సెంట్రల్ లా మీద రిలై అవ్వకుండా వాళ్ళ ఓన్ స్టేట్ లాస్ని ఫార్ములేట్ చేసి డొమెస్టిక్ వర్కర్స్ని కాపాడుకున్నారు. సో ఆ విధంగా అయినా మీరు ఫార్ములేట్ చేయాలి, లేదా యూ షుడ్ అట్లీస్ట్ ఫార్మ్ అన్ ఇంటర్ మినిస్ట్రీరియల్ కమిటీ అని సుప్రీం కోర్ట్ చెప్పింది. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. Please do subscribe to our channel to help us serve you better. Thank you.